Yeah, I think I have to move. I just want to tell my story. Beautiful song. Solomnand, in fact. Good music with Kids Ngesi Radio, we're doing radio according to you. Kuhle kunje abamasibehlale sonke. That's DJ Tira and DJ Soccer said I just want to tell my story. Yes, ask him. I don't know about you. It's 20 past 8. Ku social crossover Ngunte. 612 and Kasango Vete Osama. Samo Kaula like a dog. She's here. Simama ngape mazun ke kodwa. But yeah. Good morning, Dr. Mendi. Sakubulisa zokwamkela kwiKids Ngesi Radio nakaletsasa yena namhlanje sithemba into yobana aphuvuka khona ulele waphupha or kanjani molo doc. Andisibulisela Lhoza kuwe nabaphulaphula emakhaya. Ndivukile, fresh. Okay. Sifuna loo. I hope right nawe wamaMfene. Jonga over kaloku mna mhlane ezolo ingathi ndinento jonga ubone umuntu okuthiwa uhappy okanye ndibangathi nento endizibona ndedwa like nje ndingathi nento because I choose my happiness mini yam nje ndanyanzeleka into yobana ndibe happy ndikhetha uba happy yonke into yam ndiyenza ibe eyivane so akukho nomntu onondenza ndibe kanti nefikayo ndivele ndiqonda uba okay, I see you. Happy. So yes, but God is good. Kwinto zonke sisabalela kwabavukileyo nangalentsasa ye namhlanje. Ikhona ke into emane ndinike feedback apha kwam. Not sure noba ukhona nomnye umuntu ozama umamela kwindawo eyi-1 ngeli xesha ndithetha nawe. Ikhona into endinike feedback. Akho mntu uconnectileyo. Yes. Not that I know. Wena khona ndinike feedback and apha ezindlebeni zam. Efuna utswina and siyaqala uyi-experience loo nto namhlanje zange. I'm not sure. Let me try and close. There's a lot of sliding doors. Plan down to Buyo. Can be possibly from outside. I don't know. Let me just try and close and see if it will be better. Is it better now? Yes, and It's better. Is it better now? Better, it's fine. All right, Dr. Ncute, greatness in you. Amandinikele kuwe mna kandiyo incakuba kweli cala ke manguwe umuntu waqeqeshwa for years and wabe kanti ke usebenza ngayo yonke lento. Ithini nasana? I think Lhoza, it's one of the chapters that I speak about in my book. Mm-hmm. I think I wrote it mainly from my clinical experience. Was we wonder about the level of despondency in people. I'm not doing much. I'm now not amount to anything. And I always argue and I always tell people that in each and every one of us, there's an ability to be great. Yes. We still have an ability to be great. It is inborn, you know. It's not something out there. It's not something that we look for but most of the time we don't see the greatness that we have or that we are meant to be because we do not nurture lando that gives us an ability to be great, you know. So I tell people about your greatness, you don't have to measure it greatness Lhoza. I think that's one of the mistakes because if you now you want to be that. If I'm a clinician, you want to be that. If I'm an executive, you want to be that. We're not going to be the same thing. In your area of speciality, you're looking after your own children. Do that with all the excellence that you can. Because I have all the time to do that. When you can be great a boardroom, executive you excel in the secretary, and you do everything but if you give the articulate to present wisdom and the way in which she does it. So it doesn't have to be one way. I think people get stuck in wanting to think about if it has to be the same. It cannot be the same. Yeah. There is a seed and an ability of greatness in everyone of us. But
Looking like into manandias, no kukho this seed, kukho this greatness. I don't know. So mhlambi ndiqala ngaphi mina ndibona nje bakusisa kusihlwa and ndikhuliswanga ngolo hlobo ekhaya, then ndenza njani? Okanye mhlawumbi funeka ndimamele that small inner voice. I guess most of the time we're so consumed in being the same as others. We're so consumed in uba siqhuba ubomi nje ngolo hlobo loba sivuka kusisa kusihlwa. Yes. We don't go back to say, okay, ndinguMendi, what am I good at? Yintoni endinoyenza endenza bhetere? Yintoni into endinoyenza that I can excel in? It can be anything. It can be uthengisa. Kanti sihleli nomntu apha ofanele uba u-good in business, you know? Sihleli nomntu apha ofanele uba kugcwele iibhizinesi zakho apha. You can open businesses. You're good ekuthengiseni. You're good in a specific area. So when we fail to kind of focus on ourselves and to acknowledge or understand ukuthi yintoni le nto ndi-good kuyo, yile nto isilimitayo ke ngoku in pursuing our own personal greatness. Okay. So masiziphi ixesha yoba khe sihlale neziqu zethu. It always goes back to that. It's more like a circle that comes around. It's about you. It's about you. Being well is about you. Being well is about understanding yourself. Being well is about knowing yourself. So even now when we say there is greatness in you, but andizokwazi uphakama ndinguMendi ndiyothi Lhoza ubu-great bakho busekubeni uzawuklina indlu ube yi-housewife, because I don't know you in that area. But wena uyazazi, or there are people around you that can maybe give you that kind of feedback uba hey Lhoza xa kupheke wena imbiza sitya sigqiba ukutya. If you have people around you, you can be fortunate and get that feedback also. Ube khona abantu bakunika feedback into yoba hayi uba kupheke wena sikutya sigqiba ukutya sikushiye nokushiya, then you know you're good in that area. Then you know ukuthi you can specialize in that. Uhambe uthengisela abantu ukutya, asifuna uthatha into complicated Loz. Upackage ukutya uthengisela abantu ukutya, you make money out of that business. Uya catering, people are making a lot of money out of catering, whatever it is. But the point is, there's an area where now you are graced. There's an area where your greatness can be unleashed. There's an area in your life where singavele simangale sonke nje la area bring you ikwenzele the greatest success. More than uba ngenye ixesha uzawuphakama ucinga into yoba hayi ndizawuqeshwa. I-reality is that ayikho imisebenzi. There's things that you can do that can enhance your own personal greatness. Iyandikhumbuza into yoba uqala kwam kuhambe ndingo-program director ndi-EMSA, ndaqala ngebirthday yomntana, ndandise owam ebirthdayini emncinci ulisana 2-year-old, ebirthday zabantwana bana-4 bana-5. Kudama ntshomi uyakwazi uthetha kha wenze le birthday yabantwana. So umuntu hayi mani, in fact ungayenza le nqoma mna kaloku ndandiyenza le kuba yibirthday yabantwana. So uphi friend khona khawujinji no-birthday yomntana ona-14 so iyakhula ngolo hlobo ingabantu ababesithi you can. So then now I had to sit down nesiqu sam ndicheck isho uba yintoni, and first I'm enjoying this ilapha kum ndabe kanti ke today. So ndizamngqinela nalaa nto ithi khawukhangele le nto incinci lapha kuwe, okanye lu ucinga uba incinci lu uyijongela ncinci yeyona yona inkulu, mhlawumbi yeyona izawukwazi ukudrivela to i-direction right apho bufanele uba uya khona. And then xa sowuzifumanisile ke ngokuba there's this greatness, because abantu abaninzi bafumanisile uba iyanikhukumalisa, ndingakwazi uyiphatha, ndingakwazi uyilawula do. Ndithini? Ikwenza ukhukhumale as a person ke ngoku. Ewe. Hayi uyithwele entloko ngoku umntana sekhaya ilapha kuye. Into erayithi leyo, into erayithi kokufumana siba ngoku. Andiva doc? That's a very tricky one, Generally, I don't think our gifts are supposed to make us finish more pampered or finish more special than other people. We are just graced differently. I don't think fanele ubinjalo, but nathi singabantu we tend to play a role ekhukhumaliseni abantu.
because abantu siyabaklephela kakhulu and we kind of sibalifte kakhulu, you know, and then it makes them feel special kakhulu ke ngoku, and sometimes people cannot differentiate. You can't do without me ke ngoku, you know. And it becomes like that in many areas. Abantu xa usowufilisha that exalted because unezi qualities uziphakamise nawe ube arrogant, amaxesha amaninzi ke ukulishela to your downfall. Ingasuke vele ucinge ngoku uLhoza ikhiphi ngesayina operator without you, ucinga uba yho ndingoyena abastishu powerful mna, they can't do without me, and you want to dictate things around, and that can be your downfall. It happens in relationships as well, because people begin to think I'm the best thing that ever happened and this person cannot live without me, and then they become arrogant and start treating other people wrongly. So these things, they're quite interlinked if you look at them, you know, and it becomes your downfall. If it was a marriage, for example, break up because you are all this self-righteous person who's more powerful than the other person, or by the other person is supposed to be bowing down to you, worshipping you. Utata praise from another aspect of your functioning and want to bring it to another aspect of your functioning. You are a great boss at work. You want to be great nalaphendlini. So inayo element yoba once uyithwale enhloko iba ne tendency of bringing it downfall ngendlela ethile. There are areas that will not be functional if you're too puffed up and thinking about I'm this best thing that ever happened. Sure. Okay. All right. It's 1/2. You 1/2 to say now. It's 29 minutes before 9 o'clock. We social crossover senza wamba. Funa nje sikoshela isokugqibela. Bakhona abaphulaphula bangeleyo fe. Hey Mafeyana uthi wow, powerful topic. Uthi ke uya relate kuyo noSphiwo uyabulisana uthi molweni makazi molo nosi kamzane. Well, Doc, how do we then make sure or polish this greatness? Lento ndiyinikiweyo ndenza njani? There's greatness in me, ndiyavuma ke ngoku ewe ndenza njani ke ngokuba mayikhule mayinkcenkcesheleke mayiqhame ukwenzela into yobana ikwazi mhlawumbi eminyakeni mhlawumbi ezayo ibe kanti izawukwazi undityisa mhlawumbi. I think the first thing, be determined to find the greatness in you. Be determined to find what you're great at. Iqala apho nje, because it's not something that you find overnight. We spoke about the journey. I vele ithi gqi once ube so uqonda I'm very clear. I'm the best musician there is, you know. Uba determined to find out uba kanti kwenzeka ntoni kum, ndingubani, what am I good at, what am I great at. So continue to pursue that, you know, and in the process focus on you, focus on yourself. Take those reviews, those feedbacks that we spoke about. We are find about, oh, you spoke well, or you're doing well in this, oh, you presented well. Wow, you manager right, we supervisor right, you are a wife, you really taking good care of us, and all that. So you begin to identify the area, and then you work on it. You work on it with all your heart, Lhoza. When you want to be great in something, give all of yourself to it. Work on it with all your heart. Work on it with everything that is in you. Uyazi ba wena noba ungavuswa ekseni kuthiwe Lhoza vuka uzo-emsa apha uyaqhuma uze awuzothi hayi thuke ebuthongweni khangela umbongo binemayikhi phakathi nango-2 ekseni ndiyakuva. So sicela uzosibambela ngo-5 akho mntu uthi I'm coming ndiyeza awuzothi hayi khani niprepherele khange nithi give your best. We're not saying allow yourself to be abused, but give yourself, go all out, be determined, work on it. Also, importantly, discard negativity in that process. In pursuit of your greatness, sabakho negativity, sabakho feedback zithi, hayi kodwa man, khangayenza ncam. If ibingubani, it would have been better, you know, hayi andiyithandi ngohlobo mna. There will always be that negative feedback. Learn to discard negative feedback and focus more on things that you can grow on yourself. Asithi awuzomamela ne uzawumamela but ikhona la feedback that is very negative. Sometimes it's more destructive than meant to empower you or to help you grow. Ikhona ke linjalo izawuhlala ikhona futhi nakubani na. Iba nendlela mntasekhaya yovala indlebe uvele ube ngathi awuyivanga ngokuyivile. Discard it as if it does not exist. Remember you are in pursuit of you.
You are in pursuit of your personal greatness. Akekho omnye umuntu one-blueprint yakho Lhoza. Akekho noneyam. Akekho umuntu ozandixelela uba how to be uMendi. Ndim umuntu ofuneka ezifunile uba how to be me and be me. So fine, they're giving feedback, is their opinion, but now I'm in pursuit of my own personal greatness. So I do it my way. Be determined, be clear about shutting in negative feedback, especially the one that is not meant to grow you. And maybe as my last or my second last, pray. I always encourage prayer. Prayer clarify things. Pray about it. Pray. God, this is what is happening to me. Am I on the right path? Should I pursue this? Things will become more clearer. Zizawuvuleka izinto, zivuleka opportunities, kuthiwe izo-EMSA apha, kuthiwe izo-presenter apha. You know, those things, they kind of affirm you that this is the path to go. You are on the right track. This is your area of sociality. This is your area of greatness. You've done it. You've determined. You've shut off negative feedback. You've prayed about it. Go out and do it. Do it. That's the only way. Hamba uyenza. Uzazibona nje uyenza ba ithini ibheka ngaphi na. You know, do it. Continue doing it. Continue doing it. Continue doing it. As you continue doing it, we are a perfecter along the way. Don't even begin to think what uzayiqala once, Lhoza, and it's the best there is. No. Continue doing it. And there'll be areas to sharpen. You work on those areas, you sharpen those areas, but you continue doing it. You continue moving on. And in that process, you grow. And you enhance your personal greatness. Before we know, we see you ungu, the best there is. Once you start suffering. There's greatness in you. Lento ngoyithetha ba ubangaba uyacula sisisa buya gada sisi buya koropa sisi buya sisa buya nyanga isisisa zonke izinto yenze dla ngokuthi ke nayo umsebenzeli ijonga khawusasaze manje ibe ngathi it's your last day on air. Give your all ibe ngathi ngomso ngizaxutha umboko afike masisha axutha umboko sasazela uqhawuka indawo because you will never know bangubani omameleyo ngubani obukeleyo ngubani otheni. So give your all, prepare, yenza konke ngoba awuzuyazi ngenye imini awuyazi ba uThixo ubekele ntoni na. So xa uzabantu wethu ne so subani hayi wethu lo msebenzi wenzayo lo unike wawuthe uyawufuna bungutishara awufundisa abantwana babantu kakuhle ngalandlela ofuna ukuba ngayo, then uzazibona uzaba right and your results may speak for you sometimes. Kuthiwe hayi, but there's that best teacher maths. Kuthiwe we know ifumana 90%, ifumana 100% all the time. There are schools that acknowledge umzekelo kule nto teaching uyithethayo. We have one in Tanzania that everyone talks about. Schools in the township, because people give their best. Yeah. So masizimiseleni manje sineke sifocus emisebenzini yethu umuntu enze lento la ibhatalelwayo yazi ngemonth end lo ibhatalelwa uyenze sisise ndiqwela ngelithi uba ngaba ke mhlawumbi awenzeli wena okanye awenzeli mqashi wakho ke khawenzela uThixo. Wawukhalile apho uthi ufuna umsebenzi and khaba ngaphangeliyo wakunika khawuthembakale kulo msebenzi noba ngoku sowuweya uyaweya njoba ukuwo nje kodwa khawenzele lo wayekunike umsebenzi wothe kuwufuna umsebenzi wakhala kuyo wakunika umsebenzi nawo khawuyenze sisise ubone bakazokwazi nakudla ngothiwa ke awuthembakale ngento encinci ubone bakazokunika lenkulu. Doc, before ndikuyeke sixakekile sijongene nemcelimngeni ye-depression, abantu mental health is a serious issue eMzantsi Afrika. Answer the feedback it's a serious issue eMzantsi Afrika. So ndifuna nje ziziphi ezinye izizathu ndizokuyeka. This is my last question for you. Ziziphi ezina zizathu ezibangela uba isociety yethu ibe kanti ijongene nomcelimngeni we-depression ne-suicide kweli xesha siphila kulo? Yayingekho le nto kudala babe ne-nerves abazali bethu bangenastress une-nerves, you know, ikutheni noba yenziwa yintoni ngoku? I think yayikhona Lhoza kudala, but it was not as serious or as severe as it is now. Ngoku ngexesha lethu it has just spiraled out of control. Mhlambe as my point of departure mna ndiye ndithi xa ndizibonela ndicinga uba
our lifestyles have changed drastically from lifestyles of parents zethu. So firstly, asina social support thina. Abazali bethu, remember they were families. So uba unomntana, you are a single parent like me, akufunekanga idibe ngoyodropa umntwana esikolweni, uyomlanda esikolweni wenze zonke izinto. Sometimes ukhona utanxa ongaphangeli apha endlini who does fetch umntana akho, and you know umntana akho safe, you know, those things they kind of assist isihlise stress. So and also uzobakho caba yhu mandifonela abantu abayi-20 ukhangelana neneni u10 ukhona uanto lapha kufutshane uzayomdropa umntana and you know umntana will be taken care of, you know. So families were more concrete that time. Thina ngoku we lack social support, and that is one of our greatest problems that causes us to be depressed, because yonke into usifumanisa besemagxeni akho, you must take care of everything, and that puts a lot of pressure on us, number one. And I think secondly, mainly it is finances. We struggle with finances. So it causes a lot of people to be depressed, because uhleli nje uyacinga into zakho azidibani, uyacinga uba ndizawubhatala ngantoni kanene ndizawuthini, you know, and then dog ndingaqhawulanga lo mntana uba ngaba ibilela xesha lakudala ebezawujonga ngudabawo, bezawujonga ngumakazi. Ngoku le mali ngekhoyo funeke unomntu, because awunadabawo ngoku uza kujongela lo mntana okanye umakazi. Funeka ngoku ucuntsule uyofuna umntu seyingowefemeli naye ngoku funeka umnike something so iphele. Kanti ngokuya ubingumntana walapha ekhaya womntu wonke okwazi uba ubani uzosheka naye noba yonke laa nto, so yenza uba nezifinances ziphinde zirhirhize. So we are saying asina ifamily zethu akho support, akho family support esifumanayo. Kwesibini imiba yemali yenza uba masibe kanti saba nezi-depression. There's a lot of pressure financially. I think whether we acknowledge it or not, siya compete amongst ourselves. Uba ndiyatitsha phaa esikolweni, omnye umisa asikathenge izinto neemoto ezikhoyo ezithandwayo, asikathenge iHyundai. Even if singabe ndihamba Corolla yamendala, for some reason I want to change, thengela Hyundai ngombani. Uyayiva ne? And ubani naye uthi umyeni wam wathi wandithengela into ethile. I don't even know the dynamics of family yabo and what they can afford and what they can't. But now I find it necessary uba mandothenga laa moto ubana nayo ndiyayifuna nam. So we create that financial pressure for ourselves sometimes, and there's a lot of underlying competition nje eba unspoken amongst abantu. Xa unomntu umuntu ethile nento ethile nawe uyayifuna, and sometimes justifiably. So mhlawumbi ufuna into base ngootitshala sobabini I should be affording that. However, without acknowledging uba ubomi businika izinto differently, angabe kanti yena their financial status is different from yours, you know. So those are the dynamics. And I guess also, Lhoza, there's a lot of pressure from, remember singabantu ngoku be-social media. Social media is pressure mangalisa. If Lhoza going on holiday, try say, now I want to do that, you know. Yes. If andikwazi tuba wenza njani na. If ndikubona you living ubomi obuphezulu, I want that as well. I don't even know how you planned for it. I don't even know about unomntu unomyeni onemali emhlawumbi. I don't even know you got a divorce settlement, unemali evela phi na. But I'm like, okay, if she has it, I'm supposed to have that as well, you know. So it's a little pressure. Uba uyacula ufinish toba, why is this artist having this successful ehlala ku-areas phezulu enemali esenteni, and I'm better than him, mhlawumbi perform better, yet I don't have that, you know. Now you end up pressurizing yourself, putting in those positions. So social media also plays a role, kakhulu, now. And maybe what I could think about now, relationships. Relationships causes a lot of depression in people, because the relationships are Lhoza, most of them, they are not stable. Hey, umlilo wamaphepha kuzawuthiwa naye. Hey, unzima enye ipandemic kubotshwa amabande. Kubotshwa amabande akurelationship pheki. So istress abantu agowa gowiswa ngumuntu akuphendula imini yonke, awuphendula ngomso, uliliswe ngumblutiko, ugule kanti ngoku yayingekho lo damsese. But yeah, they can't. Nzima. Message asangakuphenduli okuphela the following day.
akuthiwa akhange angene ungenile watshintsha i-profile picture uyabona live imini yonke mhlawumbe bebhizi ngelaa xesha ibingena imessage but the whole day akukhetha ungaphenduli you know athi nje ubona uba nkosi yam ungenile aqhube umomo uyatayipha akatayipeli wena izikuwe uyakubona ngomsomnye wena xa ithuba livuma go in between uyafa ke ngokwena umane ubaleka uyawujonga into yoba u-active hayi bo hayi mhlawumbi ulele hayi mhlawumbi akho rayithi hayi umntu urayithi qha nguwe lo ngazomthendu heyi ikho nto efuneka yenzekile masiyekeni mani titsha wam ngoku yonke into masiyekeni so uyasengiza ezo zinto ezibangela uba abantu babe kanti ke kweli xesha siphila kuyo uba bane mhlawumbi in closing ke Lhoza ikhona ke le nto kuthiwa yi-genetic predisposition ezinye izinto ziye-run in families if kwakukho umntu o-depressed kokwenu one-depression like your mother so nawe ube more prone to have i-depression laa nto ifana nento yoba uba kukho iswekile abantu kokwenu ba-diabetic you must know uba you're more prone to have it uzigade uba utya ntoni yonke laa nto so you know ukuthi kune-history ye-depression apha ekhaya I'm more prone to have it so I must quickly empower myself and have coping strategies ndiyazi uba mandithini xa kutheni uyabona yonke laa nto leya because uyazazi uba kulula uba ingaku-athekha wena as a person nge-depression yethu mhlawumbi mandiphezu lapho ewe mani masimaphopa namhlanje ngenxa yexesha thank you so much Dr. Mendi Ncute waseQonce umntu ofuna ukubuza ongafuna ubuza apha kwi-social crossover angakontaktha njani nguMendi Ncute kwindawo yonke yes they can find me I'll use the same name in all my social media platforms. No, that's great then. Thank you so much for your time. Siyabulela kakhulu uba umane uba nathi, umane usithi vandla nje. Kunzima kuyagoweka doc. But ke ubalulekileyo phinde sibuye. Sibuye man. Gowa ubuye kuzaba right and akho mntu ungagowi sinemigowo yethu eyohlukeneyo. Gowa and come back. Thank you so much for your time. Siyabulela. All right. Dr. Mendi Ncute simbambileyo apho imandla into yoba audio visual ne because yakwazi umuntu umbona njengoba ndithetha naye ndiyambona you can feel ingathi usestudio kunalaa nto yoba abe kanti waye ebezawuza benza bamba ngefowuni ne iba nalo ifuthe manje man online ngolo hlobo 8:47 kwi-social crossover with me uLhoza Odembe sikuhle kunje ya ndizawudedela abanye ke ngoku Moment of Truth is up next emva koko iyawulandela waphiwe Amanda Dziba endiphathele yena invading your space, invading your office, your car, your school, your business, your boardroom nje umphi chance man between 12 and 3 xa phuma ule low ehamba naye uDJ LT iphatheleke ekuthatha ikubeke kokwenu okanye kwakho kule ndawo uhlala kuyo okay masikhangele ke ingoma senilungiselela uhamba namze apha kwi-birthdays ngoku ndiphinde ndikrwabele nje bazeziphi ezinye mhlawumbi nobeziphala phambili ngale yure zeziphi ezisematheni ngalo mzuzu uhleli nami ke uLhoza Odembe I'm here ke to motivate you, to entertain you, to spiritually equip you and also to update ngokwenzekayo kwi-current affairs siyabulela kumntu wonke abetheke wabe kanti uyangena don't forget to share akho ndibaluleke into yobana xa ubone ividiyo okanye si-live waqonda uba ubhaqe nto khayisherishe mani kaloku nina nenza into yobana mna wena wenza into yoba mna ndifikelele apho ndingakwazi ufikelela khona yayiva ne so uzawuncedwa nguwe kwenzela uba wonke umntu akwazi ukuyifumana le nto uyivileyo nawo butsabulela a wonderful day to you all thanks for the topic enkosi butsabulela phaa egoli masiyivale mani sikhuphe udok ngengoma ndizokwazi ukhawuleza ndibuye masipha kuzipho no kudume kwakusat esithi zipho zenkosi good morning